জ্বালানি নির্ভর যে সমস্যা, তাদের আয় ইনকাম রোজগার করার যে সমস্যা, বেঁচে থাকার যে সমস্যা, আমার মনে হয়েছে যে সেটার স্থায়ী সমাধান প্রয়োজন। How does the STC actually approach long-term commitment and sustainability when investing in renewable energy, especially women-led enterprises? Success will come when local innovation meets the right partnerships and gets the right kind of financing. Women entrepreneurs are not just participating in renewable energy transitions, but they're leading them and also shaping them. Renewable energy is often framed as a transition from fossil fuels to cleaner systems, from crisis to solution. But on the ground, it doesn't feel like a transition. It is rather an urgency. In many parts of Bangladesh, especially in climate-affected regions, women are not waiting for systems to catch up. They are creating access to energy and finding ways to keep their communities running. Some are building businesses, often with limited support and even less visibility. These are not pilot projects or abstract ideas. They are working solutions. And yet, the gap between what exists on the ground and what is supported at the system level remains wide. In this episode of Voices of Resilience under the Empower program by UN Women and UNEP, supported by the governments of Sweden, Switzerland, New Zealand, and Germany, we look at renewable energy through a different lens, not just as infrastructure, but as solution to climate crisis, and not just as opportunity, but as a question of access, scale, and power. Joining us today is Marina Parvin Juthy, Executive Director of Initiative for Right View, IRV. Her work focuses on community-led climate solutions, renewable energy access, and women's economic empowerment, particularly in regions where climate impact and livelihood challenges intersect. Also with us is Dipak Elmer, Deputy Head of Mission and Head of Cooperation at the Embassy of Switzerland in Bangladesh. Representing the Swiss Agency for Development and Cooperation, he brings a development partner's perspective on how investments, partnerships, and global practices can support inclusive and sustainable energy systems. Welcome to the show. Thank you so much for joining us today. Marina আপা, আপনার সাথে আমি শুরু করতে চাচ্ছি এই ক্লাইমেট অ্যাকশন, রিনিউয়েবল এনার্জি, এন্টারপ্রেনারশিপ এইসবের মধ্যে আপনার আসলে যাত্রাটা কিভাবে শুরু হলো? আমরা যদি শুরু থেকে এখন পর্যন্ত একটু শুনি আপনার যাত্রা নিয়ে। আসলে আমি কাজ করছি বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চল, যে অঞ্চল বাংলাদেশের অন্যতম ক্লাইমেট ভালনারেবল অঞ্চল, এবং এখানে কাজ করতে যে আমি দেখেছি মানুষের সংগ্রাম, বেঁচে থাকার সংগ্রাম, বিশেষ করে ওই অঞ্চলের নারীদের জ্বালানি নির্ভর যে সমস্যা, তাদের আয় ইনকাম রোজগার করার যে সমস্যা, বেঁচে থাকার যে সমস্যা, সেই জায়গা থেকে আমার মনে হয়েছে যে এখানে জ্বালানি নির্ভর যে সমস্যা সেটার স্থায়ী সমাধান প্রয়োজন। কারণ ওই অঞ্চলে মানুষকে বেঁচে থাকতে হলে তাদের সাস্টেনেবল সলিউশন যদি না করা যায় তাহলে তাদের পক্ষে বেঁচে থাকা কঠিন। সেই জায়গা থেকে আমি মনে করি যে তাদের যে লোকাল যে নলেজ, সেই লোকাল নলেজের ভিত্তিতে তারা যে অ্যাডাপ্টেশনের যে ধরনের উদ্যোগগুলা লোকালি নিচ্ছে, সেই জায়গা থেকে যদি ওইটার সাথে প্রযুক্তিকে যুক্ত করা যায় তাহলে এটা সাস্টেনেবল হওয়া সম্ভব। সেই জায়গা থেকে মূলত আমার এই অনুপ্রেরণা এবং এই যাত্রা শুরু, এবং সেখান থেকেই আমি এই কাজের সাথে নিজেকে যুক্ত করেছি কমিউনিটি করতে। Dipak, if I come to you, how does the STC actually approach long-term commitment and sustainability when investing in renewable energy, especially women-led enterprises? Thank you for the question, and thank you so much for including me in this important discussion. Maybe just first and foremost at the outset, let me emphasize that for us, Switzerland's work in Bangladesh, it's not about projects. It's really about building systems that last.
And in that sense, we see renewable energy not primarily as a technology or infrastructure question. It is, of course, but we see it especially as a development and an economic question. And that's important with people at the center of a just and clean energy transition. And when it comes to sustainability, I think for us, the primary test is, does it still work when donor funding ends? Does it still work when Switzerland's funding ends? And this is why we focus on long-term commitments and systemic change rather than short-term results. And for women-led enterprises, this involves actually very importantly to strengthen the entire ecosystem. What do we mean by that? We mean by that women's access to skills, finance, of course, market linkages, and very importantly, enabling policies so that these businesses can thrive also beyond the duration of when a project is available. And I think what's also critical in our experience, women entrepreneurs, usually they do not lack ideas. They lack is exactly access to that ecosystem. And if I may give you a very simple and short example, we have a program here called Access to Green Finance, which is designed to facilitate a green transition. And in that program, we also help women-led SMEs, small and medium enterprises, to not only understand renewable energy solutions, but also to access financing. And we do this also in an approach that we call clustering. So we get women-led enterprises together to form a cluster because collectively they can partner in much better conditions, for example, with financial institutions to have a loan. That in turn makes them bankable. And I think when it comes to the program that we also talk about today, the Power, that's also very counting is a very important component because it includes financial literacy, access to green finance, and data-driven decision-making so that women are not just the end beneficiaries, that's important, not economic actors. And if I may, summarize, the bottom line is that sustainability, put simply, it's not about for us installing solar panels. That's the heart of what's happening, but it's about building ecosystem where women-led businesses can grow. Like it's a bigger picture. Yes, exactly. So it's a bigger picture, an ecosystem, and where we want women-led business to grow with us, and especially also without us when donor funding is here. উনি যেমন বললেন যে নারীদের তো সলিউশন আসলে অনেক আছে, ওদের নেই হচ্ছে অ্যাক্সেস। তো নারী এন্টারপ্রেনারদের আসলে তৈরি করা যে সলিউশন, ওইগুলো আসলে লোকাল নিডস এবং রিয়ালিটি কিভাবে রিফ্লেক্ট করে, কিভাবে রেসপন্ড করে, আপনার কাজের মাধ্যমে যদি একটু জানতাম, এবং এটা নারীদের জীবন এবং জীবিকার উপর কতটা ইম্প্যাক্ট ফেলছে। যে প্রবলেমগুলো কমিউনিটিতে হচ্ছে সেই প্রবলেমের কারণ সলিউশন সব কমিউনিটি ভালো করে বুঝতে পারেন এবং সেটার উদ্যোগ নিতে পারেন। তো সেই ক্ষেত্রে কমিউনিটি থেকে যে উদ্যোগগুলো নেওয়া হচ্ছে, এখন রিনিউয়েবল এনার্জি বেসড যে উদ্যোগগুলো নেওয়া হচ্ছে সেটা শুধু এটা নারীদের জন্য ব্যবহারিক বিষয় না। এটা আমি মনে করি যে এই উদ্যোগগুলা এখন আরো ব্যাপক পরিসরে প্রসারিত হচ্ছে। নারীরা এই উদ্যোগগুলাই তারা এখন নিজেরাই লিড দিচ্ছেন এবং তারা প্রশিক্ষিত, তারা অন্যদেরকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন এবং তাদেরকে ইনফ্লুয়েন্স করছেন যে এই উদ্যোগগুলা যেন আরো ব্যাপক পরিসরে প্রসারিত হয়, বিশেষ করে রিনিউয়েবল এনার্জি বেসড যে ইনিশিয়েটিভ গুলা। তো সেই ক্ষেত্রে নারীরা যে উদ্যোগ নিচ্ছে এটার ফলে নারীদের আত্মবিশ্বাস, নারীদের সক্ষমতা এগুলা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং যার ফলে তারা যে ইকোনমিক এম্পাওয়ারমেন্ট, যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একজন নারীর এম্পাওয়ারমেন্টের জন্য, সেই জায়গাটায় তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তারা এই জায়গাগুলোতে এখন নেতৃত্বের জায়গাটা দিচ্ছে, তারা এখন ডিসিশন মেকিং এ তারা অংশগ্রহণ করছে। এটা গ্রাউন্ড রিয়ালিটিতে লোকালদের বা স্থানীয়দের যে চাহিদা বা নিড গুলো আছে ওগুলো কি পূরণ হচ্ছে উদ্যোগগুলো দিয়ে? এটার ক্ষেত্রে যেটা সবচেয়ে কিছু কিছু চ্যালেঞ্জ আছে, যে চ্যালেঞ্জ গুলা মোকাবেলা না করতে পারলে এটা পরিপূর্ণভাবে করা সম্ভব নয়। এই চ্যালেঞ্জ গুলো নিয়ে আসলে আপনার জন্য আলাদা প্রশ্ন আছে। তার আগে আমি একটু দীপকের কাছ থেকে জানতে চাই। দীপক, I want to know from you what global practices or lessons from Switzerland or
elsewhere in the world could be adapted to strengthen women's entrepreneurship and renewable energy initiatives in contexts like Bangladesh? Thank you. I think maybe the most important lesson from Switzerland, also other continents, is that renewable energy solutions, they have to be embedded in a local market or in a local market logic. Otherwise, the solutions they won't last. And this brings me back to my earlier point that we have to get away from project logic, from piloting, and go towards really embedding in local value chains, invest in viable business models, and make sure there is ownership on the ground. And another lesson that I can cite is that you cannot separate these things. So climate, economy, gender goes together. And women entrepreneurs, we see they will succeed when they can get access in a way to the full package. So we're talking about technical solutions, we're talking about skills and business skills in particular, access to markets, access to finance. And again, if I just give a concrete example from our work in Bangladesh, in very climate vulnerable areas, we support local governments to use renewable energy to improve basic services, especially with water, waste management. And we use solar power pumps to distribute safe drinking waters. This is very big advantages. It saves electricity, diesel, etc. And I think what we see there is that the role of women is very important. It's not just women that are users trained to operate the systems. They actually coming in as business owners or small business owners. And this is the real shame when we see that it's not just about infrastructure, but you get reliable services through these kind of systems, local income, and especially you facilitate and help women to get into local leadership roles. And I think the point is for me somehow this kind of examples like solar irrigation pump, which shows that the best solutions do not always have to be necessarily the most sophisticated or complex one. They are usually the ones that people really hone, that they can run themselves, and where they can earn something from it, and when they can earn, it will last. Marina, যদি চ্যালেঞ্জের কথায় আবার আসি, আপনি এটাও বলেছেন যে নারীরা এখন ডিসিশন মেকিং পর্যায়ে চলে যাচ্ছে, তবে তাদের কণ্ঠ কি শোনা হচ্ছে? আমি যদি চ্যালেঞ্জ নিয়ে জিজ্ঞেস করি, আপনি চ্যালেঞ্জগুলো নিয়ে একটু আমার সাথে কথা বলেন। চ্যালেঞ্জ অবশ্যই আছে। সেটার মধ্যে আমি যদি চ্যালেঞ্জগুলো একটু বলি, তারপরে বলি যে সেটা মানে নারীতে কণ্ঠস্বর ফুল পর্যায়ে ডিসিশন মেকিং আছে। প্রথম চ্যালেঞ্জ হিসেবে আমি যেটা মনে করি, যে নারীরা গ্রাসরুটে আছে, যে নারী এন্টারপ্রেনার্স তৈরি হচ্ছে, তাদের প্রধান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে যে আর্থিক এবং বিনিয়োগের সীমাবদ্ধতা। সেই ক্ষেত্রে তারা যেটা ফিল করেন যে কোনো ইনস্টিটিউশন থেকে তারা লোন কিংবা এই ধরনের কিছু অ্যাক্সেস পেতে যে ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করতে হয়, নারীদের জন্য এটা খুবই কঠিন, সেটা সম্ভব হয় না। দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে তার এই নারী এন্টারপ্রেনারদের মার্কেট অ্যাক্সেস নেই। তারা যেটা প্রডিউস করছেন সেইটা এক পর্যায়ে তাদের লোকাল যে মার্কেট, সেখানেই তাদেরকে লো কস্টে বিক্রি করছে। এবং আরেকটা যেটা চ্যালেঞ্জ, যে টেকনোলজি নির্ভর যে নলেজ এবং ইনফরমেশন, এটার অনেক সীমাবদ্ধতা আছে, কারণ তারা এত রিমোট এরিয়াতে বসবাস করেন যে সেই পর্যন্ত এগুলা পৌঁছানো সম্ভব হয় না। আর ডিসিশন মেকিং এর ক্ষেত্রে আমি বলবো না যে খুব ব্যাপক পরিসরে হচ্ছে, কিন্তু যেটা হচ্ছে যে এই ধরনের কার্যক্রম, এই ধরনের এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্টের ফলে তাদের যেহেতু আত্মবিশ্বাস বেড়েছে এবং একটা ছোট পরিসরে হলেও তাদের নেতৃত্বের জায়গাটা তৈরি হয়েছে, সেই ক্ষেত্রে তারা এখন তাদের ভয়েসটা রেইজ করতে পারছেন। বিশেষ করে যে সরকারি যে ডিপার্টমেন্ট গুলো আছে, সেখানে তারা তাদের দাবিগুলো তুলে ধরতে পারছে। তারা তাদেরকে ফোর্স করতে পারছে যে আমাদের এটার জন্য এটা দরকার। যেমন আমাদের কার্যক্রমে আমাদের যে নারী কৃষক আছেন, তারা গত বছর কৃষি ডিপার্টমেন্ট থেকে তারা 40 কেজি সরিষার বীজ
তারা ডিমান্ড করেছিলেন এবং কৃষি ডিপার্টমেন্ট থেকে সেটা তাদেরকে প্রোভাইড করা হয়েছে। তো এইভাবে আর হচ্ছে যে ফ্যামিলিতে তাদের ডিসিশন মেকিং এর জায়গাটা তৈরি হচ্ছে। Dipak, I just want to actually bounce off what she just said. She listed down the challenges that women are facing right now, female entrepreneurs. So there was a limitation to market access. There was also a cap on, say, education or awareness because the areas and the regions are so remote. So in that sense, how can partnerships between governments, private sector actors, donors, and communities come together to build a more inclusive energy ecosystem? Yeah, thanks. I think it's maybe first of all important to acknowledge that you actually need partnerships, that you cannot or should not do it alone. It's only through partnerships that you can make systemic, again, I come back to this importance of systemic change happen and get away from a single project logic. And in that logic, we have to expect governments to set the rules, the private sector to invest, to bring scale. Donors like us, we can take early risks, we can try something that has not been done before. And ultimately, it's the communities and the women in the communities that make it work. And if I think about our work here in Bangladesh, we have a program called Climate Action at Local Level. I think what that program shows us is the importance of locally driven initiatives and initiatives that are economically viable. And again, it doesn't have to be complicated. It can be quite simple. I can take the example of clean cooking stoves, Chula. Yeah. I think when they were introduced, it has so many benefits like reduced indoor air pollution, kind of positive externalities. But I think the real point is that, you can see how it brings local income, it strengthens local ownership, and it puts women in the center. I think it's these kind of factors. So it has to be systemic partnerships. It has to be locally owned, and it has to be embedded in a market logic. So that's what we do at the local level. Mm-hmm. In addition, a development partner like us, of course, we also want to work at scale. We want to come with big initiatives. We, for example, we are part of European countries of Team Europe initiative on climate and energy. And that's a multi-billion euro effort. Now, we, Switzerland, we are a relatively a smaller donor here in Bangladesh. We are not the ones that bring the big investments at this point in time. But what we try and do, we try and make sure that the financing from large initiatives goes to the local level and reaches the right kind of actors. Because ultimately, success will come when local innovation meets the right partnerships and gets the right kind of financing answer. I have a last question, which is for both of you. Marina Pa, আপনাকে আগে জিজ্ঞেস করতে চাই যে সামনে দেখলে স্ট্রাকচারালি এবং সিস্টেম্যাটিকলি নারী এন্টারপ্রেনাররা যেন রিনিউয়েবল এনার্জি ট্রানজিশনে শুধু অংশগ্রহণ না করে, তারা যেন লিড করে, তারা যেন এটা শেপ করে, এটা নিশ্চিত করতে কি করণীয়? এটা নিশ্চিত করার জন্য আমি মনে করি যে সরকারি পর্যায়ে দায়িত্বটা বেশি নিতে হবে। কারণ ডেভেলপমেন্ট সেক্টর তারা তো আর সারা বছর ধরে সাপোর্ট করবে না, একটা পর্যায়ে তারা সরে আসে। তো সেই ক্ষেত্রে আমার অভিজ্ঞতার আলোকে আমি মনে করি যে রিনিউয়েবল এনার্জির ক্ষেত্রে সরকারের সাবসিডিজ কিছু ব্যবস্থা রাখা উচিত। কারণ এটা মোটামুটি যে কস্টিং আসে সেটা কমিউনিটি বেয়ার করা খুব কঠিন। এবং এই ক্ষেত্রে লোকাল টেকনিশিয়ানের খুবই অভাব। আমরা যেটা কাজ করি আমরা অন্য জায়গা থেকে ধরে নিয়ে যে তাদেরকে ওখানে করি। তো লোকালি যদি ইউথ যারা আছে কমিউনিটি, তাদেরকে যদি এইভাবে প্রশিক্ষিত করা যায় টেকনিশিয়ান হিসাবে, তাহলে এটা আরো পপুলারাইজ হয়। এবং যে ইনস্টিটিউশন, ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন যারা আছে তারা যেন স্বল্প সুদে লোন দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারে, এটা একটা হতে পারে। আর হচ্ছে যে ফাইন্যান্সিং এর ব্যবস্থা করতে হবে তাদের কমিউনিটি যেন এটা করতে পারে। Same question to you. Looking ahead, what needs to change
structurally and systematically, to ensure that women entrepreneurs are not just participating in renewable energy transitions, but they're leading them and also shaping them. If I could just tell you about what she said that initiatives need to go to a government level because donors will not always be there. I want to know what you think. I would like to complement the answer by bringing in the importance of engaging with the private sector in this matter. I think it's absolutely correct to highlight the responsibility, of course, of government in the sense that donors will not always be there. To me, this question is more about, I think it's more of a question around capacity, the enabling environment, but also financing. And less of a question around technology or the right kind of technology or infrastructure. And I think, we need to, again, think systemically, think outside the sector of, strictly speaking, renewable energy and connect this with other initiatives which are ongoing and actually areas in which Bangladesh traditionally been very strong. How to bring people who are not yet in a formalized system into a banking system, make them backable, help them show that they have assets. Most people actually do have assets, they just cannot show it in a way that a bank can accept. Exactly. That they have this wealth or asset against which they can get investments. And I think this needs to be, of course, coupled with technical assistance, with capacity building. That's a necessary crew. And I still see a role there, I think, for donors. It's also something which government can do. But at the same time, it's also something where the private sector could actually step a bit more as they give more access to financing. They would also have an interest in making sure that the investments are well used. So I think I would like to really just highlight the complementarity again of the partnerships, make sure that we really think systemically and in terms of the system. Everyone has a role to play. Thank you so much. I learned so much from both of you, and it's such an important discussion we just had. And I hope people really take a lot away from this conversation we just had. Thank you so much, Dipak. Thank you so much, Marina. Thank you very much. Thank you. And with that, we come to the end of another episode of Voices of Resilience under the Empower program by UN Women and UNEP, supported by the embassies of Sweden, Switzerland, New Zealand, and Germany. What we've heard today is simple, but not easy. The solutions already exist. The leadership also already exists. The question is whether the systems around them are willing to catch up. If women are already doing the work, then support cannot remain conditional, delayed, or symbolic. It has to be real, it has to be sustained, and it has to shift power. Because a just energy transition is not about adding women into the system. It is about rebuilding the system so that they no longer have to fight to belong in it. Thank you for watching.